fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. AGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí o, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí. Àwọn èèyàn pè mí lánàá pé bàbá gbàgede àríyìn kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lánàá. Ara ń fẹ́ sinmi, èmi náà mo lọ fún sinmi ní. Ẹ má bínú. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Ẹ wá gba omi ìsọ̀rùn jàre. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Kẹ́ jẹ́ àjọjẹ̀ gbádùn ìrìn àjò tá a jọ fẹ́ rìn ní kéékèèké yìí. Ìlú Nàìjíríà, ẹ̀yin èèyàn mi, kí lẹ̀yin ti rí Nàìjíríà sí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Ìlú Nàìjíríà, country tá à ń pè ní Nàìjíríà, kí lẹ rò nípa ẹ̀? Tó àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó jẹ́ pé àwọn olówó àti lórúkọ wọ́n ti gbé ní Nàìjíríà yìí tó jẹ́ pé condition tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, Yorùbá ní bógun bá jẹ lọ ọgbọ̀n àjẹbọ̀. Gbogbo tó ń ṣe ń gbà yẹn ogun jẹ lọ ni. Àmọ́ resultant effect ń táwọn ṣe yẹn ọgbọ̀n ẹ̀ ti ń jẹbọ̀ báyìí fún wa. Kò sóúnjẹ, kò sómi, kò síná, kò sí kinní kan tá à ń pariwo yẹn. Ohun tó wà ní ẹ̀yìn ọ̀fà ó ju òjé lọ. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kan. Ẹ rí pé kíní special thanks tá à ń pè ní special sticker, ẹ rí pé mo panumọ́ mi ò béèrè mọ́. Jẹ́jẹ́ wọ́n pé pẹ̀lú pé mi ò béèrè mọ́, àwọn kan tún continue láti ṣì máa fún mi. Àwọn kan tún ṣe continue every day. Kódà mi ìṣiṣẹ́ lánàá mo tún rí ẹnìkan tún fún mi nínú iṣẹ́ tí mo ti ṣe níjẹta àbí jẹrin. Ẹ ṣé o, gbogbo yín pátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Àtẹn tó fún mi, àtẹn tí ò fún mi, ọwọ́ pẹ́ tí ẹ̀ wá woṣẹ́ wa ó tọ́pẹ́ lọ́tọ̀ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Oríṣiríṣi ìpè ni mo ń gbà. Kí ni mo tún fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run? Àwọn kan a máa sọ fún mi pé bàbá gbàgede tá a bá ti gbọ́ yín, àwọn ò gbọ́ information kankan mọ́ lórí Nàìjíríà, ta lè mi tí kì bá aṣọ lọ́wọ́n ẹlẹ́dàá. Kẹ́dà máa sọ fún mi pé channel yín nìkan ni mo gbọ́ báyìí, tí n bá ti gbọ́ channel yín jọ́ para mi kì í balẹ̀, ta ni mí ná? Mo sọ pé ó what kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe fún wa, tẹ́ ń bá wa wo channel wa lórí Facebook, tẹ́ follow wa lórí Instagram, tẹ́ follow wa. Ẹlòmíì follow mi lórí Facebook, ó follow mi lórí Instagram, ó follow mi lórí YouTube, ó follow mi lórí TikTok. Ṣé bàbá gbàgede máa tẹ̀lé báyìí gidi ni? Ibẹ̀dẹ̀ ni mo lẹ́yìn tó kórìíra mi gan tí ò tiẹ̀ fẹ́ rí mi rárá. Ó máa ń rí bẹ́ẹ̀, èèyàn lè tẹ́ gbogbo ayé lọ́rùn. Àmọ́ ṣe lẹ́yìn tẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi, ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. Ẹ wá lẹ́yìn tẹ́ kórìíra mi náà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Do you know why? Torí pé ẹ mọ̀ mí, ẹ wò mí lẹ ṣe kórìíra mi.
èmi ṣàkọ mo ra dátà fún yín ni mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ṣe. I have to mo gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣe gan, mo dúpẹ́. Ẹ máa hate mi lọ sí, ẹ ṣáà máa wá wòṣẹ́ mi. Ẹ̀yin tẹ́ wá nífẹ̀ẹ́ mi lágbára Ọlọ́run, ọmọ ò ní kú mọ́ yín lọ́wọ́ o, wọn ò ní gbé yín gùn bí iṣu, ayé ò ní kéde yín wípé bọ̀dá jáde láyé àǹtí jáde láyé, bàbá àgbà jáde láyé, ìyá àgbà jáde láyé lọ́lọ́run ó ṣòkú wa lágbára Ọlọ́run. Having said all this, mo wo àwọn nǹkan kan ẹ jẹ́ kí n tún comment lórí in tó ṣẹlẹ̀ níjẹta. Ìpè yẹn pọ̀ lórí bàbá tó wá látàbúlé tó wá síbí. Ìpè yẹn mà pọ̀ o. Yeah, this is the life we are here in Europe. Wọ́n lè mi ò lè advice bàbá yẹn pé kó lọ báwọn ẹgbẹ́ tó kù lábúlé kí wọ́n yánlẹ̀ fáwọn Fúlàní yẹn lórí national TV. Ni màmá advice bàbá pé ẹ lọ yánlẹ̀ fún wọn, ẹ lọ fún ẹran wọn ní ògùn jẹ. Èmi á jẹ́ pé mi ò mọ̀fin tí n bá sọ bẹ́ẹ̀. Ká ní mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ lè rí mi lénìí. Bẹ́ẹ̀ bá béèrè pé bo mo wà nínú kí n ti wà lọ́léwé ran tàbí kí n ti wà ní Ọ̀bà prison, torí pé mi ò ní yàtọ̀ sẹ́ni tó ń dà lóru tí n bá sọ bẹ́ẹ̀. Esma in tó yẹ kémi sọ ni mo sọ yẹn o. Channel wa yìí àwa ò fi dá Nàìjíríà rú o, àwa fi ń pẹ̀tù sí àwọn èèyàn nù ni. Yorùbá wa sọ pé tó bá kọ wájú sí ẹ kó ta, tó bá kọ ẹ̀yìn sí ẹ kó ta, tó bá wá kù wọ́n nìkan kó tèrò ara ẹ̀ pa. Ntọ́ sọ ni pé kéèyàn ló làákàyè. Ntọ́ yẹ kémi sọ lèmi ti sọ fún wọn ẹ̀. Tó bá rí pé process tí mo gbélé yẹn long jù, kódà wọ́n lànà fi ṣàṣẹ́lá gan sọ pé lẹ́yìn gbogbo òfin tá a ti sọ fún yín, ẹni tí ò bá ti ní tìjú nú wa ẹni kó ṣèfẹ́ nú ẹ̀. Mọ́mì mi a máa sọ pé nínú òfin Bíbélì òfin 10 ni, ṣùgbọ́n òfin 11 sọ pé ṣèfẹ́ nú ẹ̀. Òfin 11 sọ pé ṣèfẹ́ nú ẹ̀. So lẹ́yìn tèmi ti sọ fún wọn yẹn, ó wá kù wọ́n, ó kù ọgbọ́n orí wọn. So èsì tí máa fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ àtàkì mi pé èmi ò lè advice wọn, kíní kan lóòótọ́ ni yóò bá lóhun àmúṣagbára. Ta ni ò gbọ́ ogun wẹ́ẹ̀tì ẹ̀, ta ni ò gbọ́ ogun Àgbẹ̀kọ̀yà. Ṣebí Yorùbá náà ló ja gbogbo àwọn ogun tá à ń sọ yìí. Àmọ́ kò tọ́ sí ọmọ wípé ìyá mi pàdí mọ́, kò tọ́ sí. Mi ò kí ń lo channel mi láti fi promote violence. I said exactly what I supposed to say. Bàbá tó dẹ̀ jókòó síbí yẹn ó dá mi lójú pé tó mi bí lọ́mọ. Bí ò bá tó mi bí á jẹ́gbọ́n fún mi. Mo kàn ní bọ́dì ni, I'm just 51 years. Ó sì kú bí oṣù 4 kí n tó pé 52. Bàbá tèmi wò yẹn á ti wọ 60. So ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n jẹ́. Mi ò gbọ́dọ̀ gbọ́n jùrú wọn lọ. Advice tèmi máa fún wọn tó yẹ kí n fún wọn, ó ní mo fún wọn yẹn. That is that about that. Now back to topic tèmi. Mo ń sọ pé ariwo tó ní kálukú wa ń pa lọ́tún lósì. Èsì lẹ́tà tó ti pẹ́ táwọn elite wa ti kọ, èsì yẹn ló ń dé yìí. A fẹ́ràn ká máa fún àwọn tó bá lówó láwùjọ, àwọn tó lọ bá gbé sípò. Àwa Yorùbá, àwa Nigerians generally, a fẹ́ràn ká máa accord special respect sí wọn. Olówó lẹni yẹn, onímọ́tò ńlá, ó ṣe kinní kan, láì béèrè níbo ni ìdí nǹkan yẹn ti wá. N tí mo fẹ́ sọ yìí, mi ò ní fẹ́ kẹ́ tún sì mí gbọ́ pé Tinubu tún ti gbówó fún rárá, bẹ̀tì máa sọ. Yorùbá ní ẹni bá ṣe eré ẹ jẹ́ ká sọ pé ó ṣe eré. Mo fi Ọlọ́run tó dá mi búra,
Tinubu ń gbìyànjú o ṣùgbọ́n nǹkan ti bàjẹ́ kọjá bẹ́ẹ̀ kó tó di president. Ọlọ́run máa yẹn ń gbìyànjú o bẹ́ẹ̀ kíní kan wà téèyàn bá jẹ́ ẹni tí àwọn press ò like dáadáa tó bá ṣe ẹ̀ ní fi bẹ́ẹ̀ gbọ́n ta aburú tó bá ṣe ni wọ́n máa bá yín fẹ̀ lójú ó ní nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ síjọba ẹ̀. Bàbá yẹn ń gbìyànjú o àwọn àṣírí kan wà tó ti bò tó jẹ́ pé àwọn ìjọba tó ti lọ wọ́n fẹ́ fọwọ́ kàn. Tinubu ti ń fi gígùn lójú o ó ti ń fi gígùn lójú ó ti ń bá wa tú síta o tí báyìí bá dẹ̀ ń bá lọ báyìí tó bá ń bá lọ báyìí at least ọdún mẹ́jọ tiẹ̀ a sì máa padà gbádùn tíjọba mi bá wá dé tó bá wá dàrú àwa tí ó ti yé yín ẹ̀hún àti sọ́ngàn tiwa kíjọba yẹn tó dé. Àmọ́ bó ṣe ń bá lọ yìí mo fọlọ́ búra wàláì n tí mo rí ni mo rí o má dẹ̀ fún wa díẹ̀ nínú tó ń ṣe tó jẹ́ pé èmi fẹ́ fi channel mi encourage ẹ̀ pé bàbá ẹ túbọ̀ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ sí. Mo ń sọ́njọ́ kìíní àná pé àwọn kan wà tán fẹ́ kí Tinubu débẹ̀ àwọn elite àwọn tó kówó jẹ àwọn kabas. Àkọ́kọ́ náà Yorùbá bọ̀ wọ́n ní olè ló mẹ́sẹ̀ olè tọ̀ lórí àpáta. Ẹ̀sà ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wò mí lé mo mọ̀ ọ̀pọ̀lọgbọ́n nìyí á ti yé yín òwe tí mo pa yẹn. Ẹ̀yin àgbà tẹ́ ẹ̀ wò mí bọ̀ ẹ ní olè ló mẹ́sẹ̀ olè tọ̀ lórí àpáta. Tó lè kan bá ti ń gbébọn tẹ́lẹ̀ tán ní gáàgì tán jọ ń gbébọn tán yìnbọn kiri tán gbá nǹkan tóun bá wò pé jẹ́ kí n yí padà tó wá sọ fáwọn gáàgì ẹ̀ pé ń tàdé ṣe yìí o ẹ̀ ṣe jẹ́ àyí padà ìmídẹ́rì tó sọ̀rọ̀ ló ti dọ̀tá àwọn tó kù. Tí gbogbo abájọ ní owó nínú àpò tó jẹ́ gbogbo alájọ lówó yẹn tán kó sínú àpò ń bẹ̀ tí wọ́n fi ṣó ẹnikẹ́ni èmi lè lọ́bẹ̀ kí n jí mú bẹ̀ wọ́n ní mọ́ta ló mú ẹ̀yin lè lọ́bẹ̀ kẹ́ jí mú bẹ̀ wọ́n ní mọ́ta ló mú títí tá máa fi jówó yẹn tán mọ́ra wa lọ́wọ́ wọ́n á wulẹ̀ máa ṣépè fẹ́ tó jì ní. Àmọ́ tán wá fi mí ṣọdẹ owó yẹn pé ace ìwọ ni kó lọ dúró tàpọ̀ owó yẹn máa ṣọ ṣé máa gbà kẹ́ lómi jì rárá òun ló ṣẹlẹ̀ sí Tinubu. Wọ́n ti ní ó ṣọ́ Nàìjíríà sí wọ́n ti ní kó ṣọ́ ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà sí ó wá sá eré kiri láti bí oṣù mẹ́fà ẹ̀ tó ti débẹ̀ June, July, August, September, October, November oṣù kẹfà láti oṣù kẹfà yẹn sìn mi rò pé bàbá yẹn tí ìjókòó tabaru gbogbo ẹ̀ pọ̀ mi rò pé tí ìjókòó oṣù kan kó fẹ́ǹtì kó lóhùn jẹun rárá. He has been running from pillar to pole. Ẹjẹ́ àgbàgbé wọ́n ra gbá wọ́n ra wo kò sọ̀gbọ́n ẹ̀ kéèyàn bá là ṣìṣe bọ̀tẹ́ jẹ́ ká wo dáadáa yẹn ná tí mo fẹ́ ká rí. Bàbá yẹn ó ti ń finá mú àwọn olówó àwọn elite àwọn olè tí wọ́n jí owó wa kó bàbá yẹn finá mọ́ wọn dì gan. Ẹ jẹ́ sáré chipping kinní kan bí rìpọ́ọ̀tù lórí bàbá mi ọmọ Ẹ̀gbá Túndé Lẹ́mọ̀. That report is very wrong. Túndé Lẹ́mọ̀ ò jí owó kó o mi lè sọ o ṣùgbọ́n rìpọ́ọ̀tù ta kà yẹn is wrong irọ́ ni. The man has come out, he has debunked the rumour pé ordinary mere rumour ni òun ò dá $250 million bẹ́ẹ̀lò náà pé ó lóun ò dáwó ó ní kò sí tó jọ. Mi dẹ̀ tí ì rí kí EFCC jáde kó wá challenge ẹ̀ pé irọ́ ló ń pa. Definitely the man is correct. Túndé Lẹ́mọ̀ ò mọ nǹkan kan pọ̀ ìkọkúkọ ni tó kọ mọ́ lórí ẹ̀. Àwa ọmọ Ẹ̀gbá àwa kì í jalè. Ọmọ àlè Ẹ̀gbá lẹ máa rí tá a máa jalè. Àwọn tí wọ́n gbé wá tọ́ lẹ́gbà lẹ máa rí tó máa tẹ́lá tí ọmọ Ẹ̀gbá kan tó jalè wọ́n gbé wá tọ́ ni. Torí pé omi odò Ògùn yà wá mú dàgbà ẹ̀. Omi odò Ògùn yẹn ìṣò máa dájọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fẹ́ ní ìbájalè ìbájọ́ ọmọ Ẹ̀gbá kan rán lọ sí òkè lọ́hùn kó wá lájalè wá àwọn ọmọ Ẹ̀gbá kì í jalè. Onẹ́ẹ̀rẹ́ mo ṣe ṣọ́ọ̀kì nígbà yìí mo rí orúkọ Túndé Lẹ́mọ̀ pé àhá ṣé bàbá yìí lè ṣe báyìí ṣá. Àmọ́ we have to read it out and I read it out but I later got it pé wípé
bàbá yẹn ti debunk ẹ̀ pé láyé kò sí tó jọ o wọ́n gbá òun mọ́ èrò ni o òun ò sí ń bẹ̀. bàbá Túndé Lẹ́mọ òtí fìlàjàre bàbá dáadáa lẹ́gbà ọmọ Ẹ̀gbá gangan rè yín ọmọ Ẹ̀gbá gan ẹ̀yin ò sínú wọn ẹ̀ sínú àwọn òbílẹ̀jẹ̀ I withdraw ọ̀rọ̀ ẹ̀ sì nínú wọn bàbá yẹn kì í ṣe báà. So ẹ jẹ́ clear ti Túndé Lẹ́mọ. Túndé Lẹ́mọ wasn't among them. No, he was not. Now back to àwọn chairman gan àwọn emele fiemele orúkọ oríṣiríṣi làwọn ìyá yẹn fẹ́ mele fielele ẹnìkan lè mè ẹlẹ́mìí efèlè ẹnìkan lé lórí èfólo ẹnìkan lé lẹ́mìí emèrè kò sórúkọ tó fún tán because the man did what we can call a blockbuster in terms of corruption. ntẹ́nìkan ò ṣe tó bẹ́ẹ̀ rí láyé Emefiele ṣe ó kọwọ́ bọ gbá kọwọ́ bà wò kiri ni. So àwọn àṣírí kan tú láìpẹ́ yìí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn kan wọ́n ń fèsì square root of kí ló ń pe àwọn panel. If I say square root bọ́n ṣe ń fèsì kan bí náà fèsì kan bí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní Senate l'Abuja Dangote wà nù wọn. Dangote wà nù wọn. Wọ́n gbé àwọn owó kan jáde ní 2010. In 2010, Nigeria government via CBN gave out $120 billion US dollars to some companies. Kí lówó tí wọ́n kó lẹ̀ yẹn? Owó yẹn wọ́n ní kí wọ́n fi ṣe intervention fún àwọn tí wọ́n wà ní charge gas, àwọn tó bá mọ̀ nǹkan nípa epo, nípa tí wọ́n ṣe gas and oil and gas ṣá. Wọ́n gbówó yẹn lẹ̀ fún intervention wọn. Aya yín o ẹ máa fi ṣe báyìí ẹ máa fi ṣe báyìí kí epo lè di rọrùn ní 2010. Di ọ̀la wọn ò mọ bọ́n ṣe náwó yẹn. Gbogbo àwọn ajégunjẹran tá à ń sọ yìí wọ́n mí ní o bí ìgbà pé òjòlá tó mi ẹran tó gbé. Wọ́n ń jẹ́jọ́ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí ní Senate. Àwọn yẹn fix èní pé kí wọ́n máa bọ̀ kan wá rojọ́ ẹ̀. Number 1 nìyẹn. Number 2, Nigeria gas expansion program including Dangote company. Ẹ ti gbọ́ wọ́n ní fún Nigeria gas expansion program ni wọ́n gbé owó yẹn lẹ̀ fún $120 billion. ẹ mọ iye tó jẹ́ lówó Nàìjíríà. wọ́n ṣe owó yẹn kúmọ̀kúmọ̀ ni. Now ẹnìkan wá make motion ó move motion kan ní Senate. Orúkọ ẹni yẹn jẹ́ Senator Jaribe wípé gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ benefactors nínú $120 billion yẹn ẹ pè wọ́n wá kí wọ́n wá rojọ́ bọ́n ṣe náwó yẹn. The Dangote and Co gbogbo àwọn companies wọn gbogbo àwọn tó jẹ́ CEO náà ní kán lọ pè wá. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n jẹ́jọ́ lé lórí lọ́wọ́. Now gbogbo alágbọ́ Dangote refinery tí Buhari tán ṣí ń gbà yẹn tínú everybody dùn pé Dangote refinery máa tó ṣiṣẹ́ owó ti dé kìnnìkan ìyámìnà àṣà pàrọ̀ mo fẹ́ràn ọ̀gbẹ́ni ẹ̀gàn pàrọ̀ ó wà lórí Facebook mo like ẹ̀mí torí mo like vibe ẹ̀ àní ìyámìnà Dangote ti ń fèsì music ẹ̀ and that is what I said. Dangote has always been a celebrity to every successive government. Kò sí gọ́fìmẹ̀ntì tó dé òun ní kọ́kọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ elite yẹn ni. Kò sí gọ́fìmẹ̀ntì tó dé wọ́n ti sáré kó sí wọn lábẹ́ wọ́n ti máa ṣe kúrúkúrú torí pé wọ́n ti ní pipe lọ́wọ́ tán fi ń fa ẹ̀jẹ̀ lára Nàìjíríà. Wọ́n ní nǹkan tán fi ń tí wọ́n fi ń ba ọ̀kẹ́ economy ìlú yìí jẹ́ tó jáwọn nìkan ṣá àwọn adẹ̀márètì wọn the richest man in Africa the richest man in Africa kan àwa náà máa yin wọn láì mọ̀ pé owó èmi àti yín ni wọ́n lẹ́nì ṣẹ́mọ license tó wà lọ́wọ́ Dangote group
àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọn ò lè gbà kémi àti import wọlé but torí pé àwọn ti jẹ́ elite torí pé they belong to the cabal wọ́n import ẹ̀ bó ṣe wù wọ́n wọlé ni wọ́n wá rí báàgì ẹ̀ bí wọ́n náà ṣe kìíní kan fáwa àwa náà kóra as if pé kó sẹ́lò me to qualify. Hear this again. Gbogbo alágbọ́ Dangote refinery nínú refinery yẹn owó tí Nigeria government ìgbà yẹn Buhari's government tó release was $19.5 billion again. $19.5 billion tí Buhari government invest sí inú Dangote company yẹn sínú refinery yẹn $19.5 billion ṣé yóò fọyàn lórí tá a bá ṣe sí Nigeria currency how many trillion nìyẹn máa jẹ́ ṣé kò ti gbé budget wa èló ní bọ́lẹ̀ budget mo gbọ́ wọ́n fẹ́ ṣe lé láìpẹ́ 27 trillion èló wá ní $19.5 billion. Tí gọ́fìmẹ̀ntì máa láwọn invest sínú individual refinery tí refinery Nàìjíríà ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ tí refinery ti wá tó jẹ́ pé mi àti yín la ní tí ò ṣiṣẹ́ now investment yẹn o ṣó wá materialize níjọ́ ọ̀lẹ́ ti wọ́n pé Dangote factory Dangote refinery ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ how many litres ni wọ́n ti produce not ti refine so far ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ tuntun Tinubu ti revoke license yẹ ó ti gba license lọ́wọ́ ẹ̀ that you are not qualified wọ́n ti wá sọ fún pé gbogbo then àwọn billion $3.6 billion kan wà oh God $3.4 billion kan wà tí wọ́n ṣẹ́ Dangote ní $3.4 billion ó ṣẹ́ lọ́wọ́ Central Bank asandigba yẹn ká ní wọ́n ṣẹ́wó yẹn bí 700 or 800 or 800 naira wọ́n ṣe fún Dangote 400 official rate ṣó ṣe gbọ́ at whose detriment gbogbo ẹ̀ pátá ló ń jẹ́jọ́ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí a ti wà ní Senate báyìí that 3.4 billion nísìn owó yẹn dà pé owó yẹn jù bẹ́ẹ̀ ó ti san nú ẹ̀ ó ti dá padà nú ẹ̀ ní official rate ní Nigeria equivalent Nigeria currency equivalent now Tinubu ti wá yarí pé rárá owó tó máa dá padà sí ní black market rate ló máa fi dá padà sí. Yorùbá ní eyín tí ajá fi ń bọ́mú ẹ̀ ṣeré ló fi ń bùjẹ tí Tinubu bá lè ṣe délẹ̀ kó díjú fún gbogbo àwọn elite yẹn kó bá wa gba lójú wọn kó gbẹ̀tọ̀ wa lọ́wọ́ wọn kó má wojú wúṣe gbogbo Nàìjíríà wà lẹ́yìn ẹ̀ lórí sáìdì yìí ó wọ́n wà lẹ́yìn ẹ̀ kó mọ̀ pé he can never be intimidated kó bá wa gba gbogbo àwọn nǹkan yẹn a single man ẹgbẹ́ yẹn tó wà lọ́wọ́ Emefiele náà bí oníkálukú wọn ṣe pín Nàìjíríà sọ̀wọ́ rẹ̀ and that is the more reason why that country is never working anymore. Kódà kó jẹ́ èèyàn kó ṣe èèyàn ni wọ́n ń fa ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ á ti ṣubú lulẹ̀ á ti kú kó jẹ́ èèyàn ni wọ́n ń fa ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́ á ti kú. Nigeria is a very strong country. Wàhálà Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ country gan-an àwọn ìlú tó ti táyé wọn ti dàrú wọn ṣe tó báyìí láwọn ìlú yẹn tá a gbórúkọ wọn mọ́. Àwọn ìlú tó jẹ́ pé lẹ́nìí war zone ni wọ́n war country ni wọ́n tí ogun ti ṣẹlẹ̀ gidi tààrà ìlàjì tó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà ò ṣẹlẹ̀ sí wọn tí wàhálà ti dé.
but because that country is very strong, because that country is loved by God, ọlọ́run ò tí ì jẹ́ kó bàjẹ́. Àwa tá a dẹ̀ wá ń bẹ̀ á kú rọ̀jú. Ọlọ́run dá ọmọ Nàìjíríà ní special creators. Ọlọ́run dá wa specially. Kò sí condition tá a dé tí a kì í change, tí a kì í adjust. Ọpọlọ, tẹ́ bá ju ọpọlọ sínú omi, tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́ wá dáná sí, ó ní ability láti máa change sí every conditions, every temperature of that water. Ọpọlọ máa ó ní ability láti máa change sí bá àwọn scientists léèrè. But tó bá kàn dé boiling point 100 degrees centigrade nìkan ló lè ran ọpọlọ. Tẹ́ bá dáná sí ọpọlọ, tẹ́ wá dáná sí tẹ́ rí pé ẹ̀mí yẹn ti gbóná àti kú, bẹ́ẹ̀ bá ṣe abẹ́ síta á lọ o. Torí pọ́lọ́ fún lágbára láti máa change sí gbogbo condition yẹn títí bẹ̀ tó bá di 100 degrees centigrade tómi bá hó lọ́pọlọ lè kú sínú ẹ̀. Kódà tó bá pẹ́ ní pàápàá kì í ṣe mí détlé níbi tó lọ fún lágbára dé. Irú ẹ̀ ní ọmọ Nàìjíríà, Ọlọ́run má jẹ́ kí yà bá wa lára mu. Kò sí condition náà, ọmọ Nàìjíríà Ọlọ́run fún wa lágbára láti máa change sí condition yẹn, láti máa adopt sí condition yẹn. Ọlọ́run fún wa lágbára ẹ̀. Otherwise ni nǹkan ò bá ti bàjẹ́ gan, àbá ti blow gan. In tó ń ṣèlú mi tán ti ń gbébọn ò tó yìí. Gbogbo àwọn kabasteri yẹn ni wọ́n ti pín Nàìjíríà, oníkálukú ti pín Nàìjíríà sọ́wọ́, àfẹn tí ò bá sí ìjọba rí. And if this man comes tó ní pé gbogbo orúkọ ìlú ẹjọ́ Ọlọ́run á bá fún ṣe o, káṣírí yẹn tú. Kódà kó ṣe owó wa ìná bá wa gbà wọlé, bet kíní kan ni fíẹ̀ mi. Tó bá ń gbà àwọn owó ìwọlé, báwo la ṣe ń ná? That is my fear. Baba, you should be transparent enough láti jẹ́ ká máa mọ èlò lẹ́tí gbà lọ́wọ́ lágbájá, who paid what and at what rate. Èlò lẹ́tí gbà wọlé lọ́wọ́ tàmẹ̀dù, nígbà wo ló sanwó yẹn, kí lẹ́ fowó yẹn ṣe. Ìyẹn ni a lè fi mọ̀ pé ìjọba yìí lóòótọ́, it has come to stay and it has come to change our hope. Renewed hope lẹ́pẹ̀. It is then we can believe this government is here now to renew our hope. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa gbà ìyá nífẹ̀ẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá àwọn nìkan ẹ má limit ẹ̀ lórí àwọn eléyìí nìkan. Look inwardly, gbogbo àwọn tí wọ́n ti ṣèjọba rí, every one of them needs to be audited. Ṣé ti ẹ̀ rí the last government? The last government. Bàsíà làwọn gbé wá o tó fi ń gba ẹ̀jẹ̀ lára Nàìjíríà. Bàsíà bàbá tó ń pè Bàsíà, àwọn bó gbàràgbàrà o ni wọ́n gbé wá tó fi ń gba ẹ̀jẹ̀ lára Nàìjíríà. And it has always been business as usual. Gbàrà tí Tinubu dé tó ti tẹ̀ wọ́n ti sọ ẹ̀yìn, Dangote lọ bá wa gbé ta ló ní Microsoft, Bill Gates ó sáré gbé lẹ́yìn, ó sáré lọ ní aṣọ́rọ̀ gbòòrò. Mo ń wo máa yẹn báyìí pé eléyìí náà tó fẹ́ wọlé sí Tinubu lára báyìí, not knowing pé ẹni tó sán lórí lòun bá ṣe. Ṣé rí pé Mefele ti bà Nàìjíríà jẹ́ gan? Ìyí tó ṣe pẹ̀lú Dangote la gbọ́ yìí. How many elites lẹ́mọ̀ tí Mefele ní deals pẹ̀lú bẹ́ẹ̀? For us to know that this country, how ó ti kọjá bẹ́ẹ̀. Ṣé mo tún kọ̀ mí? Oh no. Presently wọ́n wà ní Aso Rock, wọ́n wà ní chamber báyìí, ní red chamber, ní conference hall wọ́n ṣe meeting lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n dáhùn ìdáhùn sí ìbéèrè wàá question, wọ́n dáhùn ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Tọ́lọ́ bá lè jẹ́ kí
Tinubu bá wa tó bá lè hold gbogbo pressure yẹn tọ́lọ́ jẹ́ kó lọ ìbá wa kọwọ́ bọ gbogbo wọn lójú kódà kò sí tó burú o tó bá bá wa audit Àtíkù ayé apariwo wọn apanumọ́ ni o ẹ̀sà during Ọbásanjọ́'s regime wọ́n ta àwọn asset wa kan wọ́n fi Àtíkù ṣe chairman privatization committee ẹ bá wa lọ wú ìwé yẹn jáde sà ibẹ̀ gan láyé Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́ jù ẹ bá wa wú jáde èló ni wọ́n ta ìlò ló yẹ kán ta mo lọ́kọ́ owó ẹ̀ sí a fẹ́ mọ gbogbo nǹkan yẹn náà ìtó bá yẹ ká gbà padà ká gbà á ìtàbá lè gbà padà iye normal price tó yẹ kán ta ṣùgbọ́n tí wọ́n undersell tí wọ́n under price ẹjọ́ ẹ bá wa rí sí yẹn náà because so possible ó yẹ kán ta kọ́ọ̀pù yìí ní 1000 naira nítorí pé dé èèyàn wọn náà jọ tà fún àwọn náà jọ ṣáńkì pàǹkì wọ́n lè tà 100 naira 900 naira tó kù ẹ bá wa sọ fáwọn tí wọ́n rà pé ìsídàkẹsàn balance 900 naira tó kù kẹ́ gbà kan yín ọ́ kẹ́ forfeit ownership of that product. tá a bá fẹ́ kí Nàìjíríà dá lóòótọ́ my fear only is that tí Tinubu bá wá tó bá tún ṣe tán nígbà wọn gìrìngorì bá tún gbà kọ́ but kó tó gbà yẹn lágbára Ọlọ́run ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ ó ti yé wa ìwé mìíràn ẹ má fi yẹn mú gàrí ó ti yé wa bẹ́ẹ̀. Now mo wá wo fídíò kan ẹnìkan ló send fídíò kan sí mi láàárọ̀ yìí omi dẹ̀ bọ́ lójú mi báyìí gbà tí mo wo fídíò yẹn ìkan nínú àwọn òyìnbó láti United Kingdom n tí mò ń sọ yìí ó dẹ̀ sọ jáde ó láwọn jẹ́ beneficiary of corruption in Nigeria ó wá lè jẹ́ kó sọ fún yín o wípé àfi káwọn wá solution sí problem tí Nigeria ń face lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn because Nigeria is the biggest black nation in the world that Nigeria does not deserve láti máa witness nǹkan tá à ń witness yìí wípé the only thing tó lè yọ gbogbo àwọn nù wàhálà yìí ni pé kí Nàìjíríà dá padà and káwọn stop láti máa encourage àwọn tó ń jí owó Nàìjíríà kó wá mo wá pé sóyìnbó ló ń sọ̀rọ̀ yìí àbọ̀mọ Yorùbá ni àbókànjẹ ọmọ tán bí sọ́hùn ni àbí báwo ṣe rí ní èní lẹ́nìí tí òyìnbó bá dìde wípé nílùú wa o ẹ má kó owó wá síbẹ̀ mọ́ tán bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ èlò náà ń jí kó ń bí èlò náà ń kó owó tí wọ́n lè sẹ́fù sí bí báyìí ó kéré sí proportionate owó tí wọ́n kó jáde tán kó sá lọ ó di kí wọ́n lọ máa kọ́ sókèwé kọ́ máa kí owó yẹn bọbẹ̀ káàkiri àbí àṣírí wọn á dẹ̀ padà tú sáṣírí àwọn Alex Bade òtún ni àṣírí wọn máa padà tún torí wípé nígbà tó bá rí ibi kó owó yẹn lọ mọ́ ìkósí ẹgbẹ́ èèyàn kan náà máa pè pé kó wá bá wọn ṣe sókèwé nǹkan kan tán fẹ́ ṣe àwọn yẹn gan ni wọ́n máa táṣìírí yẹn but problem ni wípé nígbà táwọn mo wá fídíò kan ni o mi dẹ̀ rí problem ni wípé nígbà tí àwọn aráàlú òyìnbó tí wọ́n sì ń gbà wọ́n láyè wípé kí wọ́n máa gbé owó wá sọ́hùn láti máa wá save otherwise ni ohun tó yìnbó yìí sọ yìí tọ́lọ́mbá lè nìkan dúró lé lórí lóòótọ́ pé àfi ká wá solution sí kò sí solution tó dẹ̀ lè wájú pé kí wọ́n ban anybody or kí wọ́n ṣe òfin lórí wípé anybody táwọn bá ti mú pẹ́rẹ́ báyìí lórí wípé ó gbé owó kírú ẹni bẹ́ẹ̀ ní tó ń ṣẹlẹ̀ sí dèsì àní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni kó máa ṣẹlẹ̀ sí irú ẹni bẹ́ẹ̀
tó bá ti lè ṣòfin yẹn ó parí àti bọ́ torí kò síbi tí wọ́n máa gbé owó lọ mọ́ kò ní síbi tí wọ́n lè kówó lọ mọ́. Now oníkálukú wa náà là ń pariwo kò sówó kò sí nǹkan kan. Another one tó rè 5.6 billion naira wheat project camp wheat kan ní kan bóyá wọ́n ní kan fi gbin wheat kan ẹja máa kà lọ. NIRSAL boss arrested 11 months after sacking. Wọ́n arrest ẹ̀ ní 11 months after tán sack ẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ yẹn bá show picture yẹn. Almost a year after he was sacked as the managing director of the Nigeria Incentive-Based Risk Sharing System for Agricultural Lending, NISA, Aliyu Abdulhamid has been arrested. Daily Trust lele wà nú ẹ̀. NISA, a $500 million non-bank financial institution, is a creation of the Central Bank of Nigeria (CBN), mandated to manage agribusiness-related credit risk in Nigeria. Abdulhamid was kicked out of his office following allegations of corruption, including a 2018 5.6 billion naira wheat project meant for farmers in Kano and Jigawa. His sack was endorsed by the board of the CBN following approval from the presidency in December last year. Daily Trust had in January last year carried out an investigation into how a multi-billion naira loan ṣẹ́rí wọ́n ká kíní inú mi ń bàjẹ́ orí mi ń tanná lẹ̀ kò dùn mọ́ mi mọ́ rárá. Virtually almost every ministries, almost every parastatals, almost every individuals tó wà nípò Nàìjíríà náà ti sọ ìlú yìí di national cake fún wọn láti jẹ free lunch. Everybody tó bá ṣáà ti wà nípò báyìí must to embezzle. Wọ́n wà ní gbé owó kékeré ẹ máa gbọ́ $20 billion kí ni bá lè yan tí ẹ ṣe lè dájú gbé $1 billion. Irú ayékáyé wo nìyẹn, irú láìfù burúkú wo nìyẹn. Àwọn ará Amẹ́ríkà tó ní dọ́là bí irú páwọn náà ń dín tó yẹn báyìí ọkọ̀ ṣe máa gbé $20 billion $40 billion èkìní kan $1 billion láìṣe $100. Tẹ́ bá ti wà ní ìcháàjì nǹkan báyìí ní Nàìjíríà yìí ẹ máa ibẹ̀ ni pé ìlú yẹn ò work. Ẹ wò mo fẹ́ lè má bà gbogbo ẹni tó ń pariwo pa fẹ́ pín kápín ló dá mi bá wọn wí rárá. Do you know why? Everybody ti sọ Nàìjíríà di Father Christmas. Wọ́n wá lọ bẹ̀ wọ́n sọ dàgbọ́n má gbẹ oníkálukú wà ń bú tiẹ̀. Bíjọba bá dé báyìí náà tẹ́lẹ̀ náà àwọn náà àkọ́kọ́ ṣe gántágántá wọn láwọn fẹ́ táṣírí àwọn fẹ́ ṣe kinní kan ṣùgbọ́n gbà tọwọ́ bá kanwọ́ ó parí ní ẹ̀ lè gbọ́ kankan mọ́. Ó lè mi ṣe fọwọ́ lẹ́rán tí mo ṣe ń wo ìtí Tinubu ń ṣe yìí Buhari náà kọ́kọ́ fi irú ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ìjọba at the end of 8 years is now adjudged as the worst government in the history of Nigeria, even worse than that of Abacha. Abacha's government was the worst before, but eléyìí ti take over. Àsìkò Buhari ní security yẹn wà rampant gan kiri gbogbo Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ ni not nìkan ni nísìn ó ti sọ daṣọ ní ṣúgà kárí ilé ogun òjàjàjà kò dógbò mọ́ṣọ̀rí ṣùgbọ́n tí wáyé nísìn Nàìjíríà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwa náà ti ní taste àti ń fìlẹ̀ àìmọye ẹ̀mí tó ń rán sọ́run àpàpàǹdodo láyé Tinubu láyé Buhari
ọdún tún ti ń kọ́ntínú láyé Tinubu yìí náà sìn bàbá Tinubu ẹ̀yin ẹ ṣe ti yí kó yàtọ̀ o ìjínigbé yìí ti wá tún wà ràpáǹtì o èyí tẹ́ ẹ ra wọlé yìí àdúrà mi sọ́lọ́hun ò ní wípé kẹ́yìn náà kẹ́ ẹ ṣe láṣeyọrí, that is my prayer. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń túdi gbá túdi àwo yìí ẹ bá wa tú dáadáa kẹ́ ẹ bá wa kọwọ́ bọ̀, don't feel intimidated, ẹ má wà intimidated, then don't compromise sir, don't compromise provided it is true you want to give us renewed hope. People has lost hope pátápátá ní Nàìjíríà. Bí Igbo ṣe pariwo páwọn lọ, South tún pariwo páwọn lọ, Yorùbá pariwo páwọn lọ, àwọn tárátá náà àwọn northerners náà ara ta wọn kì í ṣe Fúlàní nìkan, Fúlàní àwọn jẹun kiri ni. Ẹ wá solution sọ̀rọ̀ security Nàìjíríà o, torí pé jìnigbé yẹn pọ̀. Man kan ní very bad experience, ó ní very bad experience, but bóyá wọ́n wọ̀n ẹ̀, bóyá ẹ̀rù ń bà that they should not come for him. The man refused to divulge everything his eyes saw with his family. N tó funny jù ni pé kì í ṣe ní north, ó ń bọ̀ látẹ̀kọ̀, ó ń lọ ọ̀nà Ìbàdàn, Lagos Ìbàdàn expressway, broad daylight ni wọ́n lọ double cross mọ́tò ẹ̀ ní Fúlàní gbé àtòun àtọmọ àtìyàwó. Yàtọ̀ fáwọn èyí táwọn bàbá wa pariwo ń bí tó ń sọ fún tó ń sọ tá à ń gbọ́ gbogbo tún tí Fúlàní pa lábúlé wọn, àwọn tí wọ́n tún gbé broad daylight ìtìyàwó àtọkọ àtọmọ lọ fojú winá. Kódà máa yẹn ní ọmọ òun bí òun léèrè pé my daddy what happened, ó lóun ò lè sọ fún òun ò lè rí because ọmọ yẹn kò tí ì yé. Family yẹn wọ́n nídìí kí wọ́n gbé wọn lọ sí rehabilitation center because that trauma, I don't think that family will immediately survive it. Ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu máa ẹ̀ náà. On the Lagos-Ibadan expressway from his car with his wife and first child, while 2 of his children were left on the road helpless. Well, Mr. Ifeoluwa Oludiro joins. Lee and I were coming from. Happened actually on Sunday. All right. Before I go on, I'd like to first thank God for being alive, for sparing my life. My family and I were coming from Ibadan on Sunday, the 12th of November, and shortly after First Square camp, just about 5 to 7 minutes drive after the camp, we were intercepted by a gang of kidnappers. Our vehicles were trying to turn back. We were also trying to turn back. A vehicle rammed into my vehicle, and then it was immobile. My wife and I got down and were trying to escape. Due to the impact, 2 of my sons passed out. While I was still trying to revive them, to resuscitate them, the kidnappers caught up with me, and my wife, who was also running away with my first son, they chased her too with guns, and they had to stop running. And I took my other 2 sons. One was already bleeding, one was barely walking. They led us into the bush. After a while, they wanted me to drop them in the bush. Eventually, I agreed to drop them on the road. And then That's your children? Yes, my 2. That's 2 of your children? 2 little children, yeah. Eventually, my wife was brought to me, and we were there till Tuesday night. So how many of them, you say a gang of kidnappers, how many were they? Did they put you in did they come with a bus or something? Or how was that impact? Was it an accident or something along the way? Well, to the best of my knowledge, they did not come with a bus. They came directly from the bush. They had already earlier stopped the vehicle, a bus, that they used to intercept the road. And that was what other vehicles saw. And then about 100 meters ahead, and we stopped, and we were all trying to turn back. But the vehicle that rammed into me made it impossible for me to turn back. And we were just in the bush for the 3 days.
So what happened? How were you rescued on Tuesday? Did you pay any ransom? You may not tell us how much you paid for security reasons. Yeah, well, I'll answer that question this way. My main aim of granting this interview is largely to make the public know that the road is not, that aspect of the road is not safe. It is still very, very unsafe. Also, I still heard that this Sunday, a similar thing happened. And after talking with a few people, I was told that it has been happening like that too for a while, almost every Sunday. And unfortunately, I didn't know. And I also know that many Lagosians, many people going on that road too are not aware. So that has to come out in the public, has to be known. And at the same time, I believe the government are doing something about it, I believe. For our rescue, let's just say God rescued us. We passed through a very harrowing experience in the bush, but God spared our life and He rescued us. So you were in the bush for how long? For 48 hours. Were you given any kind of care by the kidnappers or something? What was the experience like? You know, just waiting in the bush for some kind of help to come. The experience is hell. Being beaten consistently, blindfolded, sleeping on the floor. It was terrible, terrible, Irohin. But God saved our life. God spared us. So for your child, because I understand that your child was also, for your first child, was also, Yes. you know, in the bush with you and your wife. You know, what was going through your mind, particularly when you saw your wife in that state and the fact that you could not help your wife or even help your child out of that place? Yeah, you got the picture. The state at which you cannot help people beating your wife is harrowing in itself. Not to count the fact that you have been beaten. It's terrible. It's terrible. So what would you like to say to security agencies and particularly the government as to, I know you're doing this to ensure that people that ply, particularly commuters that ply the Lagos-Ibadan Expressway, to be wary and be cautious when they're using the road. What would be your message to the Lagos State government, to the Ogun State government, to even the security agencies and even the federal government as to how they should protect lives, particularly those who use the Lagos-Ibadan Expressway? Yeah, thank you. Like you first said, the motorists should know that the place is still very terrible. And then to the government, I know we have people of insight and wisdom, both in the government and in the security apparatus of the three states, Oyo State, Ogun State, and Lagos State. I want to plead that they come out with their strategies, with their skills, and make the road safer. So how do you feel now? Do you still get some kind of post-traumatic experience, you know, when you go home and then you see your wife? Have you been able to resume back to work? Well, I've not been able to resume back to work. My wife had a broken fracture. So at the moment she's using crutches. My son still asks me some very, very serious questions, which I find a way to answer. I'm still looking for a way to approach some form of therapy, some form of therapy now for them to take the memory off them. But I believe God who saved us through that experience will also take us through this experience. We're also praying with you, Mr. Ifeoluwa Oladuro. Thank you so much for talking to us about your experience. We're sorry about that. Thank you very much. Cities in Nigeria. So Baba Tinubu is not yet Uhuru. These people, please do everything humanly possible to save us. And the funnest part ni pé mo tún gbọ́ sad news kan tí ò yé mi. Ẹni tó jẹ́ Chief of General Staff, wọ́n pè ní National Assembly. This man revealed it is very difficult for me to believe. Wípé àwọn bandits tí wọ́n rí múnú wọn tí wọ́n fi sẹ́wọ̀n tó wà ní cell ní prison yard. Wọ́n ní wọ́n tún wà ní prison yard, wọ́n tún operate. Wípé àwọn àtàwọn warder
wọ́n jẹ́ ńlẹ̀ dí àpò pọ̀ wọ́n jọ lọ operate àwọn tí wọ́n bá jí gbé wọ́n láwọn wọ́n máa gba ransom máa san ransom sí àkáǹtì àwọn wọ́dà wọ́n wá jọ pín ní 50-50 àbí kankan tí wọ́n máa kó fáwọn bandits yẹn whereas wọ́n sì wà incarcerated ní north. I couldn't believe my ears. Let me play a video general. And it hates criminality. So those are the aspects we're looking at, that it is important that we must have good governance wherever we are. Let everybody have this belief in the country, that this is his country and that he's been looked after. It makes it very easy. Border control. Nigeria is one area where our borders are porous. We have over 1,000+ borders. People can come in and out at will, and that's where we have movement of light weapons and small arms freely into Nigeria and out. Human trafficking is rampant. Use of drugs, rampant. Criminals come in at will and go at will. So please, it's important that we must be able to establish a good border control so that we can know who is coming in and who is going out. Forest guards. Niger State alone has over 73 forests. Niger State alone, all unmanned. Those are areas where these non-state actors use to project their activities. We must be able to find out how we can hold those places down together. The issue of judiciary. I've been in the Northeast. There were a lot of Boko Haram elements that have been captured and have been kept. We have kept them for over 5-6 years. We, the armed forces, cannot prosecute. We can only provide protection for them. There have been, some of them have been found to be wanting, but no prosecution. So we're keeping them for this lengthy period. Everybody accusing the armed forces of keeping them against their human rights, but we cannot prosecute. So the issue of that one aspect. Another aspect of the judiciary is this. You do all your efforts. You make an arrest. You hand over. Before you enter your vehicle, the man is released on bail. Now you have risked yourself in doing that. By the time he is released, he goes to tell the people who you are, and then your family members or you are at risk. So it gets to a stage where the security forces are not even willing to do it, because once you get an arrest, the person is released. We have the issue in the South. A lot of the ships the other ship that was arrested 10 years ago. It was arrested, it was handed over. The ship went and changed its name, changed its color, and came back again. 10 years later, we arrested the same ship. And by the time you hand over the ship, before you know it, it's released. So please, I think that's one area that we really need to look into. We must have special courts that can handle this. And that's why we had, the only option we had now is we arrest, and then we destroy quickly. Order, please. Because the longer we keep it, it becomes a problem. We come under pressure to release it, or when it is released, it is taken back. So please, it's one area that I think the legislature need to look at into. The issue of correctional facilities. In the Northeast, when we got the when we were debriefing some of the arrested Boko Haram elements, so they were telling us how from the prisons they could plan operations out in the field. From the prisons, they plan operations. They pass funds across, and we said how. They use some of the warders from there. We don't say all of them are bad, but they use some of them. They use their accounts to transfer money. And the deal is anybody's account who money is transferred to, they share 50-50. Those are the areas, those are the challenges we're having. And if you look at where we have the correctional facilities, they've all been occupied now. The Kuje facility, you have a school sharing wall with the prison. Ó ti tó ibi tí mo fẹ́ lò gan nìyẹn ṣe ti gbọ́ látọgbà ẹ̀wọ̀n. This country is facing the toughest time in terms of security. The toughest time. Ọwọ́ northerners dẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ti wá. The breach of security ti wá. Wọ́n á mú wọn. Wọ́n tì wọ́n mọ́lé. Tì wọ́n mọ́lé yẹn kì í ṣe kí wọ́n dájọ́ fún wọn o. Wọ́n kàn fi wọ́n ṣàwaiting trial ni o. Wọ́n tún operate láti bẹ̀. Bàbá, ẹ̀yin náà ti gbọ́, ẹ bá ṣe nǹkan sí. Gbogbo irú àwọn loopholes yìí ní kẹ́ bá wa dí. Liaise with your governors. Provide adequate security for us.
kí a lè wí nípa tiyín wípé ẹ ṣe wọ́n tẹ́ lè ṣe. War against àwọn corrupt leaders yìí ẹ bá wa jà dópin. Owó tán bá dẹ̀ gbà padà tán bá rí ikú padà ẹ jẹ́ kí Nigerians rí bẹ́ẹ̀ ṣe ná ibi tẹ́ ẹ bá wa ná sí. A fẹ́ kí refinery wa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ bọ́n ṣe promise pé next month refinery Port Harcourt máa ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo mọ̀ má fẹ́ sọ fáwọn èèyàn ni mo ti rí news yẹn pé ó máa ṣiṣẹ́ by this December but mi tó fẹ́ wá sọ mọ́ wípé wọ́n ti promise pé refinery máa ṣiṣẹ́ this no let it start work and we shall celebrate it at least for the first time kí refinery wa bẹ̀rẹ̀ ṣe. Ẹ má bẹ̀rù ẹ má fòyà ẹ bá wa finá mọ́ gbogbo àwọn tó kówó wa nídìí. Ìyà ń jẹ ọmọ Nàìjíríà o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jápa ní o ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí bí gbé o ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí bí sùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè afford tírì ti pọ̀ jù a square meal. Ọdún kìí ṣe Nàìjíríà nìkan kò peculiar sí Nàìjíríà nìkan even in abroad. Ṣé Ireland ni mo gbọ́ bóyá Brooklyn àbí country kan ṣá of recent ni wọ́n lọ jà tán jà gan tí wọ́n àtàkì àwọn foreigners tó wá wípé àwọn náà jẹ́ kí àwọn ni government ni wọ́n mú àti pressure lórí government àwọn tí wọ́n jẹ́ káwọn aráàlú káwọn ríṣẹ́ ṣe ni wọ́n bẹ economy àwọn jẹ́ torí pé kò rọrùn fáwọn náà bẹ̀. Ẹ jẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú fídíò wọn kẹ́yìn náà wò kẹ́rí pé this problem of poverty the malnutrition àtàwọn nǹkan míì tó ń ṣẹlẹ̀ it is not peculiar to Nigeria alone but that of Nigeria is only alarming. Ẹ jẹ́ fi yílẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ láyọ̀. Yeah, this is the life we are here in Europe. This morning, I'm on my way to work. I lecture at Whitehall Institute of Further Education. Yesterday, there was a riot here in Dublin where every foreigner is being attacked for being a dependent to their government. As you can see, life is not easy here in Europe. You see this, I'm going to show you something now. You see this, a military, they call it Loas here. You see all these burnt vehicle. Let me just take you around. These are burnt vehicle here. You see, they set fire on this vehicle here. You can see they are trying to take it away. It is really terrible. We just have to try and run for our dear life. You can see everywhere is a bit dangerous now for a black man like me to be here. I'm trying to find a way out before I get killed by all these angry protesters who don't want to see a black man here in Dublin. You can see police here. They try to protect us, but they can only do a little because many of the police vehicles were burnt yesterday. Whether I will find my way to work this morning, I'm not sure. You can see all these vehicles are burnt, so actually they are trying to move it out of the way. I've never seen anything like this in my life, where a foreigner is being attacked. I've been in Dublin I've been in Ireland for some time now. I have not experienced this before in my life. It is really terrible because here, as a lecturer, I'm doing well for the community. It is a shame that our government is so bad that we end up here. And I studied in this country. I did my undergraduate and postgraduate here. Now I now lecture at the institute. You can see this is a tree burnt to ashes. You can see it here. You see the tree? It's completely ruined by angry protesters who doesn't want to set eyes on foreigners. These are the people
who sleep all day, all night, who don't want to do anything with their life. They are blaming their failure on people who simply come down to this place or who came down to Ireland to work, to assist their country. It is a shame that my country is so terrible that it is not adaptable for any human being, that we all have to end up here in foreign land where we face discrimination, abuse of all levels every day of our life. And the little money you make here, you still have to pay your rent, pay your mortgage if you buy a house. Sometimes you have to pay for your insurance, you have to pay for your road tax and all sorts of things. And the little money that is left with you is being sent to Nigeria, for instance, to make a small place for yourself, where you also see angry mob in Nigeria who claim to be your family member, slaughtering you, stealing money from you. If you BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.